Thank you, my people. Thank you, my people. Welcome to Mazi Achebepo's page. And welcome to Biafra Unity TV. If you are watching from YouTube, because we are live and we are also on air, live and direct on YouTube, Biafra Unity TV. And of course, we are here on Mazi Achebe on Facebook page. We are live and direct, and so many other people that are streaming us. We have many places now. Yes, umunem nke na-eme tata na bụ na the latest one now bụ na the federal government of Nigeria, the Fulani government, have banned cryptocurrency. Most of us, I'm sure na any name at the meaning of a year cryptocurrency. Cryptocurrency will Bitcoin. Abun na mahoya ponya crypton inwe ka one mahoyo is online banking, Bitcoin. So for those people ndị a niile go Bitcoin, store with the Nigerian account, hancha niile federal government abandon them. The reason ha ju abandon the reason ha ju abandon this thing bụ na ha chegidego ka ha monitor ka ha malụ account eji adonate ilu Sunday Igboho ego ha funwu the account because ihe ha nọ na bụ close all those accounts eji donate ilu ego, and the account IPOB na-use wee now ha na-donate ego na Nigeria. So ha funwu all this account. So for the plan ahead, ihe dị ahead now, ha nwere check go now mal that na any pokom na Odudua people ama use the Bank of Nigeria because I the smart, I man Fulani in charge of every banking system in Nigeria, so they can easily seize any money eating in at the bank. So ha check go in out. Nyoche hafulo ebe eja support to Sunday Igboho, hafulo ebe ego IPOB dị na Nigerian bank. So ha malo that na the only way IPOB ji move ego bụ online transfer. Ha che na IPOB dị door like that. So in order to deal with all those ndị Igbo si na ha bụ one Nigeria, because nke kita ọbụla sọsọ Nigeria, ọbụghị sọsọ ndị IPOB ka ha na-emezi this one. Nke kita both all those one Nigerianism, those intellectuals, ndala nwa, oge metu anya ugbu a metu imi, because Fulani man amaghị ebu Krypton, ọ naghị use online banking, ọ maghị ewu Bitcoin, ha anaghị. For now nke a mụ na anyị na-ekwu okwu, ọ nwelozi all the whole apps eji send ego na Nigeria nwelozi nke na-alụ ọrụ ka ihe ha ji maka wee mie, so that ka ha wee nwee ike take all the monies Odudua people, indigenous of Odudua nwere their Bitcoins and the Krypton or cryptocurrency. He sees call hancha niile. It can really king access, but that your source of income he close again. In where you king will access now, but in well also access to cryptocurrency that any application now in where you send Diego na Nigeria is not working now. In order to control every single money that comes in Nigeria and the one that goes out, and in order to know kebe ego ndị Odudua si support to Sunday Igboho and kebe IPOB ji enweta go na aga for all those haja enweta the weapons. These are the things ha nwanna eme na mgbe ngwalun that na the Fulani Janjaweed are smart. They are not dull as we think. Because ndị na-apa a lot to have Britain. Britain is extraordinarily smart. They are extremely smart. And the only thing they hinder Fulani Janjaweed because of their dull brain. So only taking the Britain hard iju emegide ha wee mepe to something before ha will get Jim Omar, you are born bastard. This time around it's like this is your first and last comment from here. It's an enemy here, it's an idea be me yendala. And I'll let me fendala here. Na kawalundi my yanahama kawalundi ewu Gambia be ewu kotonu something. So get the things how do you medicine how bando get because hammer that na online transfer this cryptocurrency, you can use it to purchase anything in any country and they will deliver it direct to you.
So now the whole Bitcoin ndị Igbo niile ego ha ncha niile nọ na ọ that online. The whole Bitcoin ndị Igbo niile, because ndị na-eme ihe this cryptocurrency bụ the Westerners and the Easterners, because these are the educated people. These are the people who know what is internet business. These are the people who might have business and alone online. These are the people that need go Bitcoin for $1,000. End of the day, lay $5,000, you make your profit, or you going at $10,000. End of the day, you lay up 20,000. Depend on more than a ball you go. Now the Fulani people have got to go those things off. Now, how many people that in game metute? How many people these things now game metute? Many people have business on grant. Because of this cryptocurrency, because they trade online. You trade you get your profit. You trade. They don't need the meaning of trading, because of all the form of buying and selling too. Now, now a check it go for that no any Fulani man no into it, and don't let or hachicha gave or cowboy no there. Then in order to deal with us mercilessly, in order to render the economies, because Uche Hanabu, that is the only way IPOB generate, or maybe that is through DNA KJ support Sunday Boho financial support, unknowing to them that now there is many means. Not only that, they banned every app meaning that you will pass through Western Union, which means you will pass through bank, so that the bank will be in charge, so that bank yama the movement of the money malonye kunyere and and the person how we can different try track the person attract without wasting of time. This thing had before I found all this thing, you were at these people, they're extremely smart. How Abuso make leak here your line with your this thing with your national ID card and all those things, so that Kahawa is in charge of it, so that Kahawa now monitor your calls and everything in them. Now the next move is this cryptocurrency. The disadvantage of this thing now, dollar is more high now in that Zoo Republic, and the more dollar the more goods and atonatana east and west gali can not consume all those goods, because now sabi hana no mamiri if you hang no ale if you ogocha gini kana all those atagoro finish. Now Kangazunu, the main thing had you abandon that thing, because Obulos also know you in Nigeria. Ndana prepare for something bigger than the crisis you see now. These people are preparing. Ndana prepare for war. Here, because how am I that now 1967 and 2021 is not the same. Hana prepare for war. Hana prepare for economic drought. Hana prepare for hunger dry out. Actually be ready in order to use hunger to strike again the way they did in 1967, so that Biafrans, because here on the battlefield they cannot defeat us. In anywhere they cannot defeat us. Now Britain that the only way you can deal with these people, because they got support to these people, you issue from internet banking, when metals transfer or go to anything, you have to ban these things. You have to ban it. Hang on, it got banned there. It banned now. Then if we say through bank, we will go direct to transaction. If we are these are the things under our planning. And the another thing now, but the killing soon now another mission we get review after can cover this very one now is the Ruga. The implementation of Ruga is ongoing now, both in the east and the west. I will come to that now. That is why I tell you we will unmask them. Now, on the for most of the one Nigerianism, how about one Nigeria? How about one Nigeria?
ha nwa niile na oge metu ha ncha niile now, oge metu onye ọbụla now, because this cryptocurrency abụlọ sọsọ ndị IPOB mmadụ nọkwa n'ime, ndị na-use karịa bụ the same ndị asị gị that they are patriotic zoo, ndị asị gị na ọha nwa bụ the zoo na onwe ha, na ọha nwa dị in charge of it. Now o metugo ha ncha niile. How many people, how many billions ndị alok go now? How many millions ndị alok go? If mmadụ niile nwee visa relocate Abuchi, ọbụla mmadụ niile nwee ike relocate to Togo, Ghana and all those places. And some people na the international passport safe. Only some people ntinyego all their investment in that cryptocurrency. Only some people now their life become useless. Only some people now they cannot die. They will run mad. Even heart attack will kill many. Who are these people on the Igbo? Only some of Madinine game travel. Even say for Madinine my Bekanodi. Many people are not travel. But because the Fulani people made these things, before I abandoned this thing, how was go this plan? Britain would go had this plan for long. Why have they couldn't get you ne punish these people? They couldn't get you and they follow these people. Since these people what and then well otolectuals, but all these things now, okay, not today. Okay, because many of the professors and the lecturers and many of these lawyers know into this cryptocurrency. Or plus also ordinary people know into it. Even most of the musicians know into it. Most of the business people know into it. So okay, metu onye kita, metu onye nta, metu ndị one Nigeria, metukwa ndị ahasina, metukwa anyị nwa chọrọ ịpụ apụ. Mana ndị oge ka mmetu ọfụma bụ ndị nke ahụ si na one Nigeria ka ha chọrọ inwe wee daa. That one Nigeria ga-egbu ha there because ndị amabeghị the Fulani people. The silence of these Fulani people is more dangerous than their killing, because this their silence of everything that is going on now. If you have a bank, it is also their leaders and now name everything. But their leaders has strike. Their leaders now they busy. Now they combo everything. Anything we can go forward. Anything we can move. Their leaders na block because onwe kaya now. That nobody can withdraw. But with that your app. This thing, you can buy something online, or you can even order for weapons and you write agreement. Maybe you or a group of people will contribute on make a transfer. After they make the transfer, you can sell it. You can send everything, and any country can deliver to you. Even when there is a war, that just give them. They will come there. They know how to bring import something in. But have luck with this thing now. You have no option than to go straight to the bank. Louisiana bank is submit your name with your ID card, everything about you, even a BB, your home address. Overnight, the soldiers will come and pick you, and they will kill you silently. So in order to hamalo, how much Nabatana West, how much Nabatana East, Keka the East, most of them is unemployed. On even statistics. Okay, even statistics, if that now most of unemployed people non East, they read for Oluchi. Good evening from here. Hachani ne read for Keba has read for all this online trading. All this online trading ka ha read for. Enough one na ha lolo or na hezoshi or no into yahu man on ego. All this online trading na many people ego. That is why crime do reduce on the East. That is why crime do reduce or the laws called before. But hachoka that crime legals here now. Hachoka that crime not yet so that can the reason the Azu soldiers here Baba many people. Can we reason how get you a bushishan kahashiki that they are coming criminals?
Because of that thing now, I don't sure no that is the kind poverty or the kind things suffer and actually render our people. They anyone affect both mentally, because some people will age this thing commit suicide, and when some people who 300 million and well 1 naira na their account, only some people use their last card go Bitcoin. Ọnụ ntolite ha na-eche ka ọligo ka ha nwee ike wele wee wepụta ego ha nwee ike mee ihe dị ha mkpa. Onwe some people na-alụ loan, ịma na enwere different type of loan. Ịma na from bank, ịnalụ na meeting, that nke meeting na mụta times 2. Inwe ike ịnalụ 100,000, ị ga-akwụ 200,000. So onye a nalụ that money na invest in there, na-eche ka ọligo ka nya dọla ego wee kwụghachi ihe dị a. Then this thing happen na back email expect go when we can with money back. A back email expect all the very this thing now, and this is economic jihad. This is economic jihad because there are people now get everywhere. Meanwhile, these people now are there are people non government in the water and always deal with our people in all angle. Yet, ndị cash line na ha ma ihe onwere actually be toto. Now, ka mfuzie ka most of the celebrities ga-emetu ha this time. Ha ga-etimkpu this time because remember, and the another move ha na-achi move this moment to regulate social media. Ha regulate social media, ga na the whole social media. Onwenu go fulani man if no na social media. Nke a na bụ nke ga-emetụkarị ndị celebrity ke ndị bụ ndị celebrity out of celebrity go Alhaji Musa is a celebrity. Ndị celebrity kwa ndị west na the east ebe a niile those places anyị eri ndị anyị atachi ọsa ebe a ka ha ji wee na-emechi na ebe a ka ha jide na-emechi so that ka ha wele agụụ na the things hardship wee bịa na our land. Had obi na fundu ofu that na upon the whole unemployment ndị n'ala Igbo, ndị Igbo youth, Igbo young men na-eriju afọ karịa a businessman nọ na north. Onye Igbo nọ n'ala Igbo na-eriju afọ, sorry, ha nọla check here, calculate here for that now this most of ndị Igbo 90% of west and the east no into online business, online trading. Onwelo onye ifu na mma ka eji agụpụta one or two things na no into internet business. But some of these people, many people link their account to this very thing. The moment they will access, the government here hook everything, and they can hack your account. Because the moment you link your identity card, your real name is show. Remember that creatum, you need a real document to open it, because you need your legal name. Now the government will go your data, all your data under them. Remember now Africa look at this European countries, government your data so anything. You control your activities and make sure that under crime free. But Nigeria, and where many intelligent criminals use those data, the government contract, then have those contracts to hack all those accounts. Ego ndị mmadụ analie. Enwe many people today neche ka ego that Bitcoin lia nwe billions ha ga-eji wee import wee bunata ngwa ahịa na Nigeria. Then this government medicine na ka kichokobi mapo watch ya now. Something is not done about this. Many people many guys yali to now na their motto like this, hali to ham motto like this bonwe hotoyobala. Iche na ebe onye amanyala aka ịmaghọ no ihe federal government kọsụrụ onye ine mmadụ eri eshinu na anọkata otiri mkpụpụta outside because investment take ka ha na play with here. These things, okay, Ohaneze and the eastern governors kwesịrị ịma these things and they rise against it, act fast before it will be too late. Nke a kita blozi ihe Biafra keneme. Nke a kita ịmana mgbe Ojukwu na-eti mkpu, some people mgbe ahụ che na ọsọsọ Ojukwu ka ọ ga-emetụta, mana mgbe dị gowon buziri agha bịa, mgbe ha buru agha bịa,
ọbụla sọsọ Ojukwu ka o metutere onye ọbụla ma ndị ukwu ma ndị nta gbaba ọsọ, onye ọbụla nwụbazie. Mgbe agụụ bịa, ha mechi Cameroon border wee welu bakasị peninsula nye ndị Cameroon in return. Agụụ amara onye bụ onye that time. The same thing this nkata ndị a na-akpa na nkata ha na-akpa na bụkwa the same thing ka m na-agwa gị. The same nkata ka ha bidogoro ịkpa na-emechiche ụzọ anyị ga-esi wee nwee ike stand there something, na-emechiche the Appian ways ebe ahụ anyị ga-eji wee nwee ike wee build ourselves in case ha mechie border. Because icheke na ọ da-achọghara imechi border connect east to any other country, mepee the only Niger, that Niger ka ebe connect north. Onwenugo mbọchị inu na-emechi that border, ha de emechi that border emechi, because ebe a ka Fulani si Gambia o si Ghana o si Senegal o si Morocco, ebe ọbụla Fulani si that Niger ka ha na-esi abata Nigeria. Chinedu, yes, Autumn said it, but our people are deaf. Thank God to IPOB nyere Autumn that courage. Now, how much all those borders now? Can you get left our people? Because so now Ojukwu na-eti mkpu that time, na-eti mkpu na-agwa Nnamdi Azikiwe, na-agwa the rest, binye n'ọtọ nakọtanụ ka anyị jikọ n'aka ọnụ. Ha water that you are fighting for one Nigeria. Ka ihe na fight one Nigeria for? Ka ihe na fight to keep something that is not meant for you. Ịmakwa na the Fulani analogs are fighting for one Nigeria. Na ndị na fight for one Nigeria na bụ ọhaneze ndị Igbo. Ọhaneze ndị Igbo na Eastern governors ihe na fight for Nigeria. Check the statement on this crisis. On whether any elderly group or any people in the West make any rubbish statement or in support of this Fulani henchmen. But Ohaneze Pota, the first statement how you make press conference statement how you make it that nobody have the right to chase Fulani henchmen from the east. This is the reason federal government, Fulani government, when they use every possible means and every little opportunity, how punishment, every little opportunity, how strike, Hana strike, now, I bidogi pass the law of Ruga. Ruga is going on now. Obidogo n'Enugu, obununa mahokima, because imana haponya Ruga, our people are putting mass. Simba, we don't want Ruga. Now, Keka had you obedient. Remember that now that time Haku for that Ruga. Nibanshi, no. Na actually. Then the statement Fulani Mietiala make it that time, but that no this Ruga. I will make your land ungovernable for you. God take your back. How make it this statement? The leader of Fulani henchmen make it this statement. On a video he released, and he was not arrested. Nobody arrested him for violence. Nobody arrested him for anything bad. Rather, everybody maintain. Now, how bidogo this passing of Ruga because the Fulani ebidoze bueze madu make fulfill their promise on now Buhari she Jonathan that I will make this government ungovernable for you 2011, and there will be a bloodshed, and he come to pass the same way the man make it. That is when after the statement, you lose 1 week, you will afford the killings in our bushes. Now, this plan B, habido the killing, then a bit of the banning of opening graves. Once you ban the open graves, you will give them a place to as a Ruga. You are a place for ranch. Automatically, he will lose that land. Now, Enugu government produce Golu Fulani people a land, a ranch, a place to ranch their cow, a ranching settlement. Now, cross the river, the same thing. Okay, about 5 states now, and Abia state is next in plan with this drunken Anambra state. Now, if for that Rugaba reject, now these people will go powerless, we'll tear back again. Meanwhile, Ohaneze canon na-echeki onye ga-ebute ha Ghana must go, onye ga-ebute ha akpa. Now, ha na-ewelu this
that violence will take it because I believe in the kingdom of God suffered violence and only the violence taken by force. The Fulani believe that the kingdom of God, kingdom of Fulani suffer violence and only them that are violent are taking it. So how they use violence, they take it hatcho. Haji violence, they will everything hand need. They make sure that na Haji violence not cripple the east, not cripple the west because this thing, Ibiana government how this 3 months extension, enye this Adamu, IGP Adamu, Ogabu hell in Nigeria. Okay, we may every atrocities empower the whole Fulani people. Now, Ogagogi that you can be arrested in public on what offense? Not in public and make arrest. But on what any of them? Now, Naju, why that all this topic in Aga on? Why no one any person raising being a Shigi can this harm all these Fulani people. This harm because you go there say can that you whatever are they authorized? Who authorized them? Who legalized them to carry AK-47 to move around? Konye had that order. Keka had you the license. On a meeting here Hano today with the governors from the north and the elders from the north with the whole bandit. Anya na guy they had the whole bandit AK-47. All the bandit AK-47. Hanchanine from A to Z, AK-47. Daniel Ume, can join if you opening with something to add? Hanchanine AK-47. Yet, on where any governor or any person address, can you these people this audacity? Can you have this autonomy? You will tell these things. Will this AK-47? These are the things Rugana is now going on. Good evening, my brother, from here. Good evening, my brother. I'm actually to line here naga on Nana Nigeria because many people are watching you. They are listening. Yeah, my brother, I like the program. Yeah, make it now. In fact, among guys is very evident. So our project. How disappointed, like well. How our mother of all disappointment. I disappointed, like well. Remember if you don't get now. Okay, look at this program in here now. Okay, now. Everybody all now make federal government machine now. Everybody is sure I'm more praise now. So my brother, you take thank you. I got continue until how we been you thought because I am a bahankiti before I met your name. We are doomed. I tell you, so that Kamana I because I want to this federal government started this one. I will problem too. How about to go cryptocurrency? Cryptocurrency, that is Bitcoin. Nigeria now. Bitcoin currency, that is Bitcoin trading now. That cryptocurrency is one of the largest internet business people ego now. But in order to because you don't get my fair to Nigeria, Biafrans and Oduduwa. Because if Fulani man am here Bitcoin, because I'm here cryptocurrency. Or my Hage TP economic Eastern economic yeti go this time around, and then the one Nigerian okay me to have this time around. That is go smart. I did no smart. I better man how many when I have here and I do most of you and most of our people. Yes, so man. Most of the flame. Most of the flame when I eat now the west now my brother. Thank you very much. Dalorine. Melibun Kany.
Dalurine. Okay. Na fuli ihe na-aga on now. Ihe na-aga on now bụ ha na-etinye ruga na bandu cryptocurrency at the same time in order to power themselves because na ha mana onwelo ndị East enweghị ọnụ ya ekwulu ha. The Eastern people enwebeghị onye ga-ekwulu ha. Oduduwa na ihe ha jeme ya na bụ na ha ma that onye chọrọ support any group na like ịchọ inye Sunday Igboho na ha chọrọ ịma people na support and how o ji support. Ogechukwu ibe na-eme. Okay, let me add you then. Ogechukwu ibe na-eme. I don't see your request. Afulom request. Your full request here bụ Moses Eze. All these things bụ the problem anyị na-face. Ka anyị ga-eji wee mee the thing. Nyoa besen na-ajụ here na kedu onye ga-azọpụta anyị na this smartness of these Fulani people. Ha play go fast game. Kwụọ Facebook nnukwu ụgwọ ha ewepụ Maazị Nnamdi Kanu page. The only page eji pass elu ndị banye information on time. The only page eji the word ji ama ihe na-aga on na the zoo. Ha wepụ ọsịsọ. The same thing gakwa na Twitter n'ihe a na-aka ha ji ewepụ Donald Trump. Ifuli this single act ndị dị faster and ha na-aga ọsịsọ wee na-eme ihe ha kwesịrị ime mana ndị be anyị ka na-eche mgbe oge elubeghị time elubeghị efu ka our people ha na-finish our people efu ka ha na-eme our people are na-aga down ruga na ka ha na-eweta. Gwa m ka ị ga-eji wee nye a Fulani man with AK-47 na ala na our own land. Inye ala na our own land. Inye our people ala na our own land. Onye akpụla AK-47 ka ihe o ji eme. Nwanne mgbede ọma. Good evening. Ka ebe isi wee na join anyị. Esi ma Abuja na join. Zoo Republic capital yakwa. Ike gwụkwara. O nwere ịtụnyela anyị. Go ahead. The word is listening. Ihe nwere itinyere m n'ogo. Ya mbụ ka m kelee gị ka ekpere m ka Chineke gbaa gị ume. Ise. Nye gị ike. Ise. Ji mee ihe atọ. O ruo n'isi njedebe ka anyị nwezi ihe anyị na-achọ. Ise. Ihe ọzọ m chọrọ ịgwa ndị ebe anyị kwesịrị ijikọ aka ọnụ because ndị Igbo si na-ejikọ aka ọnụ anyụọma mmiri agba ụfụfụ. Yes. So iweta Biafra wụ ihe dị oke mkpa. Ọtụ ịfụ m nọ na awụ m nwa okorobịa ara chọrọ m ịbata ala Igbo ebe anyị bịa nọrọ and ịbatakwa n'ala Igbo ahụ inweta Biafra and which I am 100% in support of it. To the extent that ihe ndị a na-eme anyị all attack on Igbos, serious attack. And anyị kwesịrị imepe ka mata na ndị agha gawago to extreme end. Ọkwanụ the opportunity ka ndị Igbo ịbịakọta ofu ọnụ oro ofu olu kwuo okwu ka e wee nweta ya wụ Biafra. Ọnwụkwa asụsụ this cryptocurrency abound na o nwechara ọtụtụ gasị ihe na-emegasị ebe a. Maka Abuja ebe anyị nọ na ịchọrọ ije chọọ ọrụ iwuru onye Igbo asị gị no space for you. Una na-anụ ya. Ị na-achọ admission ihe dịka na Abuja University ọkwanụ university ndị nke ọzọ dịgasịcha na mpaghara North asị gị no space for you. Iwuru onye Igbo na-eme business ị gaa na custom ka ị gaa make clearance one or two things asị gị no space for you. Before you know it ngwaahịa ga-emebisicha ebe ọ dị. Ọtamụ na gị na-ekwu na ha ejidegwu use market gbachi use market agbachigo ya sị na ha na-violate coronavirus maka ha ma na ndị juru use market ndị Igbo na-atụ ahịa na-ere ahịa ka o mekọta ndị Igbo. Dịka mụ na gị na-ekwu na o nwere organization m chọrọ irejista na CAC ekweghị rejistara m ya. Ọkwa maka na nwa onye Igbo ego eji na-erejista dị ihe a ozugo ha na-atọpụ m ego
and all okorobịa nchịrị mepe the organization were ya nyere ụmụ ogbenye aka mana ha na-frustrate the so ndị Igbo kwesịrị ịbịakọta ọnụ. Enough is enough ịdị na-eti mkpu, enough is enough ịdị na-complain. And achọrọ m ime ndị Igbo encourage ma ndị ntorobịa ka mara that na ndị Igbo gọvanọs Igbo akwụkwọ anyị n'azụ, anyị nọkwa nke anyị okwu ihe gbasara ha nọrọ na-receive command and control and resources from federal. So ndị Igbo kwesịrị support nwanne anyị wụ anyị zọta ihe anyị na-achọ onye ọbụla ala ekwugo m ya down without number na the solution of this country onye ọbụla ịlara ebe ya ma ọ nwụghị ya o nweghị ebe eji azụ eche because ihe nwere na Nigeria bụ ihe anyị na-akpọ forced marriage. Exactly. Ọwụ marriage onweghị ndị kwekọrịtara ajọs were onye akwanye onye asị achenuche abụọ ọ ya bụ ihe nwere na Nigeria. As long as marriage ahụ dota ahụ Nigeria agaghị enwe udo, and unfortunately ndị ọ na-eme affect ndị Igbo. That is the problem we are having. So na-ekele gị and na-ejikwa ohere a na-akpọ nkọ ndị Igbo na ndị Igbo niile, ndị youth ndị Igbo nwoke ahụ esi bịakọta ọnụ ọwụrụ iwe platform ọwụrụ social media ọwụrụ nke na anya bịakọta ọnụ na-akpa akụkọ ihe gbasara ndị Igbo na-eweta onwe anyị together. Na-ekpe ekpere ka one day ka Chineke mere anyị ekpere ka ihe anyị na-azụ ka anyị zọta ya ka anyị lazuru ike maka Nigeria awụghị obodo anyị. Ise daalụ rinne ya maalụ gị mma. My people, na furia ya nkịta na-ekwu ọ bụla sọsọ cryptocurrency ka ha band efuria na ha close down Wuse market ndị na Abuja ebe ọ bụ ndị Igbo na-alụ ọrụ, na-ele ahịa dị ha emechigo ebe ahụ ka ihe ha ji wee mechie so that ka ndị Igbo ahụ na-ele ahịa ka dị ahịa na-ekpu ihe this our brother na-akọwa now na ịchọ ịba university now and the more onye Igbo ka ewu asị gị no space for you na university ejugo. Even mgbe you need to go do even their cut of mark you cannot enter. Ka the way ndị a ga-eji pass ala message that na anyị na ha nọrọ n'otu yet ọha na eze ndị Igbo no one place na defend one Nigeria, nwanne nwoke kpọpụ kịta sọsọ ndụmọdụ ga-enye gị bụ ọ bụrụ na ịma na ị ka nọdokwa die biko eji m chukwu yọ gị kwado onwe gị ọfụma mana ọ kakwa mma na irelocate because ọgụ na-abịa very soon. Ọ bụrụ na ị ga-emazi Nnamdi Kanu yesterday ọ gwa gị that na IPOB ama step back 1 inch, not even 1 inch, anyị anaghị anachi azụ, no going back on this journey. So n'ọbụ na ha ji chi ya anyị ga-enye ihe mmaji kwuru mmaji, ha chọọ ya na udo enye ihe udo, ha chọọ ya na ya enye ihe ya. So onye Igbo na Abuja, that is the same one Nigeria ha kpọrọ ya ọ chọọ ịba university on no space ọ jezie na ka o kilie goose ye ama kilie that goose until goose expire maybe share goose name expire the next thing has shown again na NTA television saying that expired goose have been seized from Igbo businessman. Meanwhile all ha nwa be ihe hold that goose or may expire na their custody. O mechezi expire ha bịa bupụta ya na television ka ha gwa gị that no expired goose ka the person mere import. Meanwhile that goose landed for many months, many years ha jide there. Yet onweghị actually ikwu okwu because mgbe ha na-show those goose na watch NTA anytime ha na-achị na custom seize goose jụọ ha ka the person nwe the goose ha na-eme interview nwa mee the person interview the person agwa gị the year na mee this goose import ha nwee seize ya. The reason ha ji wee seize ya maka na onye Igbo nwe yet ndị banye need beho isa anya anything ndị Igbo tinyere aka anything Biafran tinyere aka bụ problem to Nigeria, problem to Fulani, problem to Britain. Jugodo onwe gị ka ju ebata na the full Nigeria ndị Britain ewere ọchịchị nye Fulani na-aga ho school maka na ha ma n'ọsọ ha nwa ka ha ya control no ihe gwa ha ihe ahụ ring na their brain ya na-aga n'iru. Ihe ahụ ring na their brain bụ ihe ha ga-eme. That is why nju na-akpọkụ our people kita ka ịmali ga-eme wee support Eastern Security Network mebie kita mebie n'oge elugo
because any person kwanye n'azụ anyị enweghị Eastern governors anyị enweghị ọhaneze ndị Igbo ihe anyị nwere now bụ sọsọ IPOB and Eastern Security Network. Apart from these people, we are on our own. On your own, check here now all the whole things naga on. Yet ihe ọhaneze chigi na bụ na onwe any person na chụpụ ndị non-tenants ke ihe ha ji eme this thing now to wreak more havoc on Igbo business people, Igbo businessmen, to make sure that ndị Igbo ga-ata afụ, ndị Biafrans ga-ata afụ join n'Oduduwa. What would the offense or the crime cryptocurrency were not commit? Because ejighị eme yawu. Ọ bụghị yawu ka eji eme, ihe eji eme o legit business. The reason ha nye now we ban onye. After ka collect go the whole data from the west and the east, because all these data are collect here from north. This email link or whatever ka happen on exist na north. On exist na north. Ebe on exist na west and east. West and east. Many underground secret plans naga on now. On Ruga is going on now. The governors, no wonder. I ban open graves. I am another agenda kahamwe. Another secret agenda. Another secret agenda kahamwe. Another secret agenda kahamwe. That is why it will that now. On well anything happen, you could not have stand on it. One Adam can go a kapocha kita. But before you continue, our brother will do more than you. Or she not call again mana ibada tawaluba kita. Before we say mechi, because many things naga on now. And them knows big about from Abuja to East one way and 1 or 2 ways there shall be. Once have block that one federal road, it is finished. A malone unu ga no there. Ihe unu need remain na bụ ijikọ aka ọnụ nwee ezigbo association ginyo no nwu na ezigbo weapon kalaka then kwado no nwu na ọfụma una no last a military base na that ugwu ahụ mgbe niile o ji wee da kpokom unu ebido there wee defend lo nwu unu wee gbadatawa. If not, Mazin and the Kanu show not here, nor on his own peril. You will not blame any person. So the best advice in Genyagina as a brother, as a friend, and as everything, relocate. Kita movement ikadeto. Kablo also kidnapping of the Fulani kanaya godu. At least ye onye bambo shidi onye amamiti ha. So go ahead and tell us. Abuno nwere ịchọkwara ịgbanye again. Ndewo ime na ihe chọrọ ikwu bụ m chọrọ ka unu nyere anyị aka dụọrọ ndị Igbo anyị nọ n'ugwu Awụsa ọdụ ka ha jikọọ ofu aka. Ọ dị oke mkpa ndị Igbo nọ ebe a ha niile jikọọ ofu aka. Ị ga-afụ onye Igbo ijekwuru ya na sụọrọ ya asụsụ Igbo ya were asụsụ ndị ọcha jụọ gị kedu ihe na-eme kedu ihe na-ekwu ka ọ dị mma. Sometimes ị gaa na ọfịs onye Igbo nọ i were Igbo sụrụ ya asụsụ ewere English na-asị gị kedu ihe ọwụ kedu onye ewu. So nsogbu ndị Igbo na-enwegasị ọtụtụ ekwugo m ya time without number say that na ndị Igbo jikwa aka jide onwe ha maka this Biafra na-ekwu okwu nweta ya na okwu ihe ọwụ o kwebere ihe ma ọ bụrụ ndị Igbo bịakọta ọnụ jikọ ofu aka anyị enweta ya mana ndị had too much. So anyị bịakọta ọnụ were ofu obi. I don't want ihe nchọrọ ikwu maka cryptocurrency aban kita. Cryptocurrency aban the reason the government nyere wụ na ha si na the cryptocurrency wụ ihe ndị youth ji nweta ego oge a na-eme EndSARS protest. And ha anọtago that na ha nwere information na another heavy protest hit Nigeria. Not the same platform ka ha ga-eji wee nweta ego ka ha were sponsor their movement.
amacha n'ihe ndị ahụ niile ewu asị amacha n'ihe ndị ahụ niile ewu punish ndị Igbo na ndị ofe mmanụ maka ha ma na ndị Igbo na ndị ofe mmanụ ọha ji obodo a na-akpọ Naijiria maka chi ịbịa na akwụkwọ ịbịa na knowledge ịbịa n'ihe niile ọha ji obodo a ụbọchị ọbụla ndị Igbo na ndị ofe mmanụ biliri se na ike agwụgwọ na ha ga-ala Naijiria ya etisa so ayọm na unu biko unu ndị nọ obodo oyibo unu ndị nọ ala Igbo unu nyere anyị aka gwara anyị ụmụnne anyị na ụmụnna anyị dị nke ebe ka anyị jikọọ ofu aka ọnụ ka anyị bịakọta ofu ọgwụkwa na ikwu asosieshọn bụ ihe mbili na-asị ka anyị nweta ka anyị mee asosieshọn ọ dịkwa n'izi mana a ga-emekwa ya ruo n'isi ọgwụkwa ibili na mee asosieshọn enwe mitin imechara na asosieshọn ofu onye si n'azụ gbapụ jee kọwara ndị ugwu ihe ahụ problem and challenge anyị na-enwegasị n'ugwu ebe a adị mbata ụmụ nsogbu anyị abata mana anyị kwesịrị ime the right thing first mana because ọnwụrụ na-abata na gị hapụ ndị gị ihe gbalịkwana oke ọha gị kpọrọ ndị ga-akpọrọ ihe a dị ka ọsọ nnu a na mmebi ụwa oge nnu a na-agbapụ kpọrọ ndị so ya ndị chọrọ iso ya so anyị chọrọ inye anyị sọpọt ahụ ka ndị Igbo bịa ka tọọ ọnụ ebe a were ofu obi kwuo okwu were ofu obi hụ onwe ha n'anya ọgwụgwọ ndị Igbo fụhala onwe ha n'anya taa ihe ọbụla anyị chọrọ n'obodo a nwanna ka ngwa gị ofu ihe ndị Igbo fụrụ onwe ha gị na onwe gị na ọkwa ịnọ na ugwu Awụsa ahụ maka na Abuja bụkwa ugwu Awụsa ọ bụrụ na uche gị adịghị aka uche gị dị ya ofu ihe a ka a na-agwakwa unu bikos ịmakwa mgbe a bido gbalụka unu natawa oke ka njikọ gị na oke ka ihe nye ego bụ ike ịka ji wee nọrọ ebe anyị nọ na ihe mere ka ji wee nọrọ ebe a nọ kịta nọ ma afọ m na-agụcha akwụkwọ wụkarị dị mentin mere m ji wee ka nọrọ ebe a mana ọhụụ ya wụ isi kpụkpụrụ ihe ji m ebe a amụfụ the seriousness na a ga-abata aga m ahapụ ebe abata because adịgo m serious na-emekwa sensitization na-agwakwa ndị ebe anyị na-asị ha ekwe ka anyị today say that mụ na ụfọdụ ndị igbe anyị na-esede okwu na ndị kam ebe ha nọ ha gụọ gị sị gị na onwe ihe na-eme na gị forget ya na ka so ihe a sometimes ị na-enwecha this discouragement dịka onye okorobịa ịnwa sef ike a na-agwụ gị adenye nwe ha ọtụtụ ndị nọ ebe a na-akwado anyị na-asị anyị dị ụta mee ka oyi ka asị gị na hapụ ha na ka ọnwụ wasted effort. Okay, ebe anyị nọ na because Abuja nwere IPOB ịnọ IPOB join IPOB Abuja branch nsogbu dị n'ime ahụ ndị ka Abuja branch ha mmehụkwana ya ka anyị nwawụkwana ndị okorobịa makwaranụ na o nwere ihe dịka IPOB nọ ebe a maka o nwere ọtụtụ ndị Igbo o nwere ọtụtụ ndị youth ndị from age of 25 24 years chọrọ ịbanye ịchọrọ ịsọpọt n'ihe a na-eme mana ọ wụ that spirit of caravan along because ụfọdụ complain go if itself o nwere meeting ndị Igbo enwere na Abuja ebe a ụfọdụ complain go ọ bụla meeting ndị Igbo ka m na-agwa gị ihe njọ gị bụ IPOB Abuja branch ijenugolo ha meeting or ijoinigo ha ka ị na-anụ akụkọ na-akọ ihe ị ga-eme bụ gaa mee research ka ịjoin ya ha ọ mgbe ịjoin ha ka ị ga-eji wee mata ihe na-eme ọ bụla ị nọrọ na-akọ because Igbo Association bụ nọ ndị ọha na eze ndị Igbo so ọ nwere ihe na-achọ ịgwa m na onweghị ihe na-achọ ikwu na mbụ the only thing m ga-agwa gị na mbụ ọ bụrụ na ị ka na Abuja gaa join ya IPOB so that ka ị ma na ya dị to save mother because ọ bụrụ na ị nọrọ there ndị IPOB enwere way ha ga-eji wee rescue ha but the best thing ga-agwa gị na bụ round up everything ị na-eme gbawa mbọ nnata or you ga join IPOB so that ka ị malụ way forward ka ị malụ way next because even self ọ daba ndị Igbo Association anyị na-ekwu na amagwadị gị na ọ dawago so ị ma amata na ọ dawago so the best thing ị ga-eme bụ ga join ya IPOB nearest to you IPOB nwere branch na Abuja and ha dị formidable once you join you need lozi mmadụ ịbịa akọwalụ gị this and that onwere iji Igbo meeting Igbo Association ma Igbo meeting eme ịnọrọ na IPOB ị ya na-enweta everything ị chọrọ inweta so gaa join IPOB but the mother of all advice ga-enye gị round up ihe niile na-eme natawa because onwere ya agwa gị n'obidogo
1967 announce the war. Ihe nu ga nu kpokom anaghị announce ọgụ announce. The symptoms or the signs of war is what you are seeing now. Ihe na-afụ now bụ the signs of war, ihe na-ebute war in the whole world. So I advise you, do the needful and relocate if you still love your life. Ọ bụrụ na ịchọ ka ịgba na TV ọ na ndị nke ọzọ na-ebuchi agba, ihe dị a, God forbid, but prevent it. Ahịa kara aka anaghị eri nwa ngwụlọ. So onwe ha nọ n'ugwu na ya asị gị na ọ dịghị aware of these things. Mana ị na-afụ na ndị Hausa nọ na East na nata na na-achịba akwụkwọ na afịa. Okay, but unu na-eche ka ọgụ seti ya bifu na natawa. My phone enwere ihe dịka RIP o. Ihe my phone nwere rest in here. So daalụrụ nne na join ka anyị gawa n'iru na because enwere many things anyị ga-akọwa. So ị ga-anọla Abuja mino not nino ihe dị a na-ekwu okwu Igbo association or Igbo association. Nke a you on your own peril because anaghị announce ọga announce nwebeghị ebe ya ebe nọkata enoma de wolu microphone na-achị gị that war will start next year. Other na ndị nke bụrụ ọgụ bịakwute ndị nke ọzọ defend we or na ndị nke ọzọ bụrụ ọgụ chekwute ndị nke ọzọ. Ka mụ na anyị na-ekwu okwu na Fulani dị busy na slaughter many people na Benin this or Lagos Road. This thing, one of the prominent person was kidnapped last week in a bypass. Iyafuzi ozie now, kafuzi. Can they cause for this thing? Fulani herdsmen. Yet, Ndedo State imposed themselves as non-Biafrans, subjecting themselves to be killed by the Fulani, and nobody will rise up. So enough here naga on now. Iblo Igbo, ina admission na not. Onwe ha nye kwege ewegi. Ihe na-agwa gị bụ there is no vacancy here. The university field go and then mapana university nwetebere people. Ka ihe ka ịchọ ka eji wee kọwalị gị again. How do you want them to explain it? Email your goods in import. Then no land, they are looting at the one nigga area ishin in Aza. Then the customer sees here, clear your goods, you hold your card and everything you need to clear your goods. Habani that in give BH. Before you know it, your goods will expire there. And some will dies, they will render your goods, everything will damage. NTN, that is the Nigerian Television Authority now, about corruption end. Ikechukwu Ike. A word is enough for the wise. Onyagwa. And ndị bae si na o nwere inu ndị bae na-asị that na onye nwe nne na-adịa ọdụ onye na-enwelo nne anamụlụ. So atụọla ọmara atụọla ofeko fenye isi n'ọhịa. So onye like isi anya na onye na like nyanụ na because this Maazị Nnamdi ka na-ekwu gị that he like ya nwee 2 billion trillion na not and jiri maka ị chọghị ịnata. Ị chọghị ịnata, you are on your own peril. That's your 2 billion. Atiku nwere business na Dubai. Most of them were business in Europe here. Does it mean that Neke Biafra ima nwete ya akụnụba? Akụ. That is ndị Igbo na-aba n'afọ asịghị that na ndụ ka akụ. Ọ mgbe inwe ndụ ka ya na-aza akụ. So in ebe ọ bụla ị nọ today, ị na-afụ dịsi na-eche mgbe ọgụ bido ka driver ya panata gị. Ọgụ bido ka ebe ị ga-agba ya na-agba n'enu moto, n'enu mgbọ, n'enu egbe, n'enu bọmbụ. Mgbe dị ọgụ bido, ị makwa na ịtọgo ebe ahụ ị nọ na ị nọzi n'ọlụ die. My volume is down. Ihe anụ a ihe na-akọs ya bụ ka ihe ngachi na onye a na-akọs this thing now. Mụ ama wọta ma Facebook na-reduce
the volume of my this thing because amaham nke volume phone ofu ye bono kata volume ya dazi ada. Can test go there now with the other of my phone can malo what is going on. Mana ndị be anya na ha n'ihe ndị be anya watalo the game these Fulani people na play. Now the things kaiga na this Ruga now remember mgbe ha tinye this Ruga and simba na we don't want Ruga onye ọbụla banya reject ha nachie gazie underground plan. That underground plan bụ how to implement that Ruga. Ke ka ha ga-eji tinye that Ruga ha bazie underground work. Ma hauzie not through killing ka ha ga-eji ba all those things. The voice is okay. Ha banye killing. Bugide. Ha gwazie the Eastern governors na ọ bụrụ na unu chọọ ka unu implement this Ruga ama akpịa Ruga aya akpịa cow ranching Fulani ranching then n'unu pụtụ na ebulu ụzọ gwa ha no see na I'm surprised there is something behind David Umahi ịpụta sị that he banned open graze but ka anyị na-enanya because with no time in a short period of time then ọ ga-apụta ihe ahụ ọwụ ga-apụta ihe na ihe a niile ọwụ ga-apụta ihe ọbanduchazie unknown to us that ihe ha plan bụ how to implement Ruga ọbandugo open graze now Enugu State nnakwuokwu about no Enugu ka egbu ka Fulani gbugoro many people karịsịa n'Enugu State ka Fulani killing thousands of people even a reverend father prompt reverend fathers iji wepụta protest yet ugwu anyị is among the first people mbido this ranching to tell you that ndị a niile are under Fulani. These people are under Fulani control. Under Fulani control, etinye ego Ruga na the next thing etinye na with AK-47. Inye Ruga itinye AK-47 there with AK-47. Gwa m now onye awụsi nyezila na nye okpulu AK-47 after 5 years o claim go that ala blugo nke then no born you well to tell him iji say that nyapo na diana. The Biafra flag nka na construct ebe nga amount to the original the big one. Don't want can ko bele atra go mu but okweho stand in nine fu no bele flag so hang ebe. Forgive me for that. Thank you for your advice Chidobi. I'm not standing here so na construct ebe nga etinye of mark or balance ya at least onye fully or mal yes ni ya flag or malicha flag. So David Umahi now under control of Fulani people or measure these things how we do the implementation of this Ruga. Okay, the benefit of this Ruga now is for them to take our land by fire by force. Haya no name that place Shigino ranching, Iyapolia now cow ranching under which land? Konye provide that land? Who is paying for the land? Okunu mana most of Nibo na opposite tax na land na obodondozo. Mana these Fulani people, government here provide a private business person a land for his cow ranching. Then acquire the same Fulani man Ugo for this ranch for he na Ugo we na ranchi. Cow or ranch so let's the cow in a high price. A Fulani man ibuluge cow now na Libo na La Biafra is 100,000. Igakuya cash. Our mothers now enwelo a piece of land ebe haya akubo freely. That cow ranch nichori nye ha na our empty spaces, our community land. Give it to the poor masses in the red. Ruga bu iwola abia na your community na ewela na anunu
and now your community, me and the Fulani, she had this part of land, on we kabulu 100 acres or 100 plot of land. Well, you and the Fulani, 10 years if you had there, Fulani are in charge. Eba ka hire now if you have loan or there, Billy dear, where their own security there. Where the everything higher than near there, that allow her brunke ha or heruga pota. Then one where the community will also right ibana that land. That land automatically belong to Fulani people. Me like ya. Oh, here ruga pota. Ruga bu you will nagi na everything in yendi Fulani by fire by force in olune ni kwa hogo. Oh, here ruga pota. Wokem precious. Or mami what again now because you bad lomu manon. So kai in the governors now can do him. And as son so got bido that ruga na not. Why na he bido that ranch in na not? Why na the northern governors wolo Sabisa forest near the Fulani mietiala kahaga zbadia cow? Why na actually the whole Fulani oya back to Sabisa forest in Benue in Borno state? Then Kapona had here. Careful attack of Boko Haram will stop. Unafuka Boko Haram the army. Nigerian police vehicle, they ambush them and kill all the police people not there. Can the police in Nigeria on the flee finishing how Biafran police working under Nigerian army? News news the killings now in Ebusi now and the whole killings in Ebusi and and what was news in Ebia because Haman and then Agwamonu, this is IGP Adamu. The secret plan of Buhari to bring into a 10-year extent is to cause more havoc to the Igbos and the Biafrans and Oduduwa, to cause more havoc. Keyone bido behona haji through CBN, ne press business, ne the there. If we will loan now, itinye go na account ga na bada. Instead of interest ya na bata, ego ga na ada. Ego ga na-ada ihe ọ bụla itinyeziri anything ịbanye na ọma nọzi na-aga n'iru ihe a ka the CBN na federal government CBN governor onye Fulani the every area anything njidative zoo country bụ Fulani dị in charge of it. Gwanụ m ka anyị ga-eji survive these people ma ibido one Nigeria. A Woligbo presidency deceive Eastern governors upon their age and the high level of education. Hangwe intellectuals, none of them my that is why I northern person ruga anything like cow ranching na not or any northern governor any Fulani person and upon saying this na hatch na that place kahaga zuwa that area enyelo here mana eastern and western ye bia nyewe haruga nyewe ha na for ranching sponsoring a private business hanolu na unemployment neme increase na the west and the east or blue this internet business in save go many lives habandonya. Since this internet business importer unafu how crime will reduce na Igbo. How many people how many rituals can have now? How much can the Biafras not because of suffer and hardship can in that committing crime? That is why I know I need simple or they can name photo for national mad people for national young job. Ona na lo nga pototo nga bolu lucho but because of love we na be by no once nga no long the news had yen alu na Nigeria and now ringing on my phone na ko na my phone bam I cannot have rest ntaya go nga pota ka ngwa had the update ki alisi no megi na mbelede ki alisi that you are not aware ki alisi ni dey aware of what is about to happen ki dey aware ki dey update ki dey updated. That is why in Jagunu, this is the time
onye ọbụla ga-eji wee mụrụ anya sanya mepee anya ọfụma because ndị a dị very bad. The next of thing ị ga-afụ Islamization of Nigeria is now 80% sure. Islamization of Nigeria, to Islamize Nigeria, ọ dịgo 80% sure because Nigeria na register na Islamic countries. Nigeria na register go. Ị gaa na France embassy, the logo ị ga-afụ dị na ewepụgo that normal this thing. Ị gaa na France na we with a marriage certificate from France this thing. Ị ga na afụ Nigeria there is the logo of Islamic. Enweghị dịka that all those their Nigerian symbol. Ke ihe a na-egosi gị, and anyị nwekwa ndị otoletua na East, ndị gụrụ akwụkwọ dịka the other idiot MC Asuzu. Ọfụlọkwa that nke ọ dị ọfụ ya ka ọ dị. These are the problems our people are facing, yet nobody is coming out to speak. The only person na challenge ha na stop the things. Ihe ndị Igbo nọlụ ka akpọpụta ya ka egbuo, ka akpọpụta ya ka egbuo, ka ekpọpụta ya ka egbuo. Egbukenenu Maazị Nnamdi Kanu, kedu onye ga-azụ unu, kedu ọnụ ga-ekwulu unu? BBC Igbo bụ ihe ha nọ na aṅụrị bụ na-ewepụtago page Maazị Nnamdi Kanu. Gwa m BBC Igbo onwenugo anything na-eme na Nigeria ifu BBC Igbo report. Ogbugbu niile na-egbu ndị be anyị na alụ niile a na-akpa ifuru ya na BBC Igbo. All the checking point nju na East ihe bipụta na alụ niile a na-aga enwere nke ị ga-afụ na BBC Igbo. Ihe ha nọrọ imake mockery of themselves chee na ha na-eme Maazị Nnamdi Kanu attack. Ajomodi dalokpo abi na dalopu nsi n'anya bụ Facebook manager na Lagos remove page Maazị Nnamdi Kanu. Ni remove ya or ma stop Maazị Nnamdi Kanu broadcast many millions of page na-eche oblugo na WhatsApp ka o mee video na release here within 2 minutes or circulate the whole world. That is how you know a leader. You cannot stop him because he's ordained for this movement. He is ordained to restore Biafra. Ohaneze ndị Igbo, the Ruga boys, you know. Ohaneze is a Ruga boys. Ya no now, old 70 years old fools, and Olona Abalundi the 10 years boy. Then now your children are not respecting you. When you subjected yourself to other people's children to be used like a rag, how can your children respect you? Ebi na kwanyelo ụlọ ugwu onye na-agbalụ ụmụ gị boy iwolo onwe gị ga doselo nya ọ na-azọ gị n'enu ka dati nwa ga-eji enye gị respect. A gateman onye na-eche a gateman into your son ka ije ba water into ka he turn your son to a fool. Then he talk at your son na-agwa gị na onye ahụ my gateman na onye abụghị ya iche nge pụta. Hey, no nya na boy, he gave war down to the person. He choke that your son will respect before that danger will kick. Kongu ajizaka ne reduce your son to nonsense. If you the problem I were today. Now, on all any of them, yaputangwo the secret plan of these evil people. Hanona Sahel. Hanabata everywhere. Hashebeni nabata. Ihe ha na-abata ime sure na ha render the land of Biafra useless, but Chukwu okike abịa ama akwe. Chukwu okike abịa ama pụrụ ime ihe niile will not allow them. Nyanwa ka ị ga-eji wee binyite ọtọ na asịgo m ndị ọ bụ nwa na-ebe nnọkọta nshi sef ọ bụ na ọ dị ọgwụ ya bidozie ka nọ bịa because ihe na-ahapụ ihe na-emezi kịta gafego dị ọgwụ alụ na-aga on na Nigeria ọ gafego ọgwụ. Because people na every day, people na ebe niile join ya this suffer na ha na-ebido una mankata ha na-akpa kata ndị aji agi unu plan ndị aji emepeli unu most of unu ama nakpola agụ unu nkata ndị aji most of na ụlapụ unu n'anya because ndị anụnwa dị ready wipe anything living thing in order to take our land. Ha dị ready. Oh, ihe hapụtala ime ihe hapụta bụ wipe Biafra land. Chimezie God's power. Oh, hey Biafra. That is why you see that this is the time
Nwaka ego ọjị ha enwere ike imenwe because ha ma their mission abụghị that ranching. Their mission is to conquer. Ha just jiri that ranching na-deceive the eastern governors. Ha ji that ranching wee na-deceive the Ohaneze ndị Igbo. Ha ji that ranching name is just to put our cow and we will just doing ranching and going about our business. Here to deceive us. Their mission is to conquer Biafra land. Their mission is to take over Biafra land. Their mission is to settle. And if once they settle, the next thing, the Biafrans one by one. Before you know it, the Biafran indigenous will be wiped out. Once they have wiped her out, they will take over our land. That is their mission. Any other mission. Rapiana Shigi ranching. Okay, we ban open grazing. Now let me ask them, can ban open grazing? What are the solutions you give them? Can be a solution after the banning of opening grazing? How do you tell them to move about their cow? Ban open grazing. Now, can their cow and you don't give them quick notice? My brother, can you deceive? Who is deceiving who? Juliet, love. Let me add you up. Can you deceive? That is the problem I am today. Equation by ibando grazing. Equal that ni machi ipayali ke ebinyeha mission has iwola community land, and many of the boys in the community, you will learn Ganya these people. Kahanazu name a private business. But Anadina not. Anna, Juna not. Henweliki made their ranch in there. Henweliki made their ruga. Kedoya non as Sabisa Forest. Why Naniyeti Allah take over Sabisa Forest to train their cow? Kanaju. Kedoya no dear. All those forests, Eba no Boko Haram no hide. Let them take their cow there. Eba had AK-47. Then confront the Boko Haram. Chase the Boko Haram out. Since you said you're Niboho terrorists, chase them out. We chase her out. Bagam. Then I have said the reality. You take it over that Sabisa forest. Mananaju. Kedu ka Nigeria ji megide here we subject you onwe ha to cow topic every day. Professor cow, everything cow. Yet I na chi ha na hamali. I na chi na these people amali. Meanwhile, how they smart. Welcome precious. Why you already allow na hang with their boys as their governors? Hang with their boys as our leaders in the East. Anything not the law possible, not the possible na East. All the atrocities na committing na East, Hama committing na not to Kuchegidia. That is the problem we are facing. All these things, if for Hana men are not, Hame men na East, because Hana men na East, Hame men are not. A Fulani man cannot rape a girl in the north. His barb will cut off his head. A Fulani man cannot take his cow in the Bana a Fulani man none or not. Ebonako rice, mo ebonako beans, mo ebonako sugarcane. Destroy yan. Manabian are not, or made the same thing. Haya destroy yan. A Fulani man ya putana not, fuebako beans, onions, Ozelien, or my chef ye one idea. Mano batana is fueba kolapu, fueba koji, or chilef ye one idea. Or fuebe ma de harvest tajie, na check o bully a guy here, or chilef ye one idea. Bido bully bed digi, nebiad efinatoriak neweko otaba. Sosana East koneme. Because how were Janjaweed as their governors. Thank you, Juliet Love. That is their mission. Their mission is to Islamize and make Nigeria a Fulani country.
wolu cow, wolu ọchịchị cow, dose n'iru, we are cowboys, we are rearing a cow. Meanwhile, ha nwere secret agenda. Ha nwere their plan bụ how to fulanize Biafra land. That fulanization, bụ their mission, but it will fail. It will fail. Ekpolu Dave Umahi, Bulu, the Eastern governors, leaders, organic Akpolia, a place Uguanino. Oh my God, look at people. Then will you be no opotana gulezi or opotana guleri or na za apokwedike mane potaze nilo iwulu idiot. Iwuli ewu. Obluka no through anything application where send there the money is gone because they have banned all the whole apps they take they send money to Nigeria. They have banned them. CBN have banned all those. Anything cryptocurrency have been banned. They want to cripple the Eastern economy. They want to render our boys. They want to take our youth back to crime. The question now, can we get to this plan from our land? They are well armed. Hajingwa Ungogo. How are support of Nigerian army, no support of Nigerian police, no support of JTF, which is a joint task force, where the support of our zoo governors, where the support of our Hanez and Igbo. How were this all this support? That is why the meeting hang few days back with soldiers guiding bandits, and the bandits when meeting with the northern governors, handing their AK-47. All the governors the Fulani people, the Nigerian army, two army, Aflopa Hadek, Hatu Bomb there. Have flooded the Fulani people to go and throw bomb there. That is the problem. That is Insobu Biafrans. Their leaders are their problems. The reason you were elected is to speak for the voiceless. Now, how I blues a sellotape, the voiceless people. How has now intimidated the voiceless people? The poor masses are now suffering from suffering to suffering. Apart from we know that Eastern Security Network will chase them out, but apart from them, who will now add the power to this? Because if they are not, ISBAB checkmate every of the law enforced by the Miatiala, supported by the Nigerian police and their governors and the leaders. Our own people now be how to kill our own people. That is why now the whole governors now, persons like Charles Soludo, who is the former of CBN governor, who knows what the benefit and the consequences of this cryptocurrency happened. The consequences. Malo know that the bank will get mafet. Oh, you keep silent. Echini no shegi that not intellectual. That is why I get intellectual. Very otologa babuha. On any of them choli kwoku, on any of them get anything. Because of he need to remain in power for just ordinary 8 years or 4 years. Then that power will be taken away from you. Will finish here your own people, render your own people useless, cause thousands of people, bring them back to poverty. The Charles Soludo and the other prominent people, the consequences of these things are abandoned now. Malu no Sunday will be internet trading.
This Bitcoin trading, Soludo now, mechon 2000 next year now, put shaking on as for Anambra State Governor called DCSF, or she or put for governor, yet you cannot speak up. Those animals in the name of Eastern leaders, they cannot speak. On any of them, Alunina and the Fulani na akpa na ala Igbo, alunina ha na akpa na East and West. Why na ha da akpa na North? Can na do? And many times kin go na Fulani people chidia efi banye na not even not a Fulani man kololu destroy yanya. But if na Yoruba land, they do it. If na Biafra land, they do it. They think banning of cryptocurrency will stop Sunday Igboho from carrying out his activities, from the cleansing of Yoruba, from cleansing of Hausa people from Yoruba land. It will not. Actually cause online hunger, but unknowing to them that we are well prepared. One door closed, the other door will open. Ofuzo mechi ụzọ nke ọzọ emepe. Ị na-akpa alụ na-ebringi ruga now. I can see a few days ago. A few days ago, see that now this banning of open grace, there is something secret behind it, and the kai get now within few time, he got for the thing. The real truth will come out, and the truth is not coming out now. Unknowing to us, days you might abandon this open grace, for full reason. We're saying that when the Fulani, that Ruga have a request. Everybody is tired. If you are tired, you stand up and fight and let the world know that you want to go. If they call for protest now, for revolution, you will be at home. Nobody want to die. Yet they are killing us. Before, the IPOB protest, it was also IPOB. Now, can you? When is any person making protest or anything now, the Nigerian government at the home? You cannot come out. Because he go that fear, he will go that killings. But of course, our people, Kedonye Fulani people, the audacity, Ijuena Ebu AK-47 na payale, without any person questioning them. Samuel Otom saying that all na Fulani people were the right, Ibwebe na Gayali. That means everybody had the right, Ibwebe. Then the governor of Taraba State saying that you have to legalize. You have to license weapon for every Taraba indigene so that we can defend young man. Now, can you ever get Eastern governors and Ohanese? They are deceiving themselves. Hashtag that IPOB, that some of them are supporting IPOB. After you ban all this, you ban open grazing. What we expect you people to do is to move and untag IPOB. The Eastern governors and Ohanese and Igbo be tag IPOB terrorists before Nigerian government enforces them. Hang on, that power had to made that thing. Let them go and they redo it. Let them go and untag IPOB because that is the only thing they will do and they will know that they are serious. Let them be at forefront. Each word untag IPOB because IPOB is not a terrorist group. If IPOB men had you tag to compare with this Fulani people. Yet, when I prescribe IPOB, prescribe Fulani as a terrorist group, yet they hand a boomer every day, they rape every day, they commit all sort of crime. When the crime, you know what Fulani people now commit in Nigeria. Yet the Nigerian government, for any reason, had a prescribe. But the Eastern governors and the Ohanese and the Igbo prescribe IPOB within 1 week, or they are possible. But where are they now? Kedebe ha nọ now. Ngwa ha just prescribe Miatiala for raping their women. Ha ma prescribe. Onye pụta na akọ onye mara aka ntị, onye pụta na akọtu, onye pụta na akọ ka ya blon. The problem anyị nwere tata. The problem bụ ka bụ Ohaneze and the Eastern governors. Iwela na anyị wee na-enye ndị Fulani as a ruga. In this 21st century, private business here not terrorizing in your own land. Our youth
ndị chọrọ ịga into agriculture aflo a land to farm. Some of them ndị willing, ndị na-achọghị engage in anything criminal, nchọrọ ịba na into farming, ha full empty space, ha full empty land, mana governors ga-ewolu empty land nye Fulani man for ranching ka ọ kpọrọ ya, sponsor it, kwụ ụgwọ na ya, kwụọ ezigbo ụgwọ na ya. Ọha alụ ka ọ bụ, is it not abomination? Kedu alụ ka nke ahụ? Ka njụ unu, kedu alụ ka nke ahụ? Anọlụ n'ime na-asị gị that ihe dị na IPOB activities is preventing becoming a stumbling block to a Igbo presidency. That Igbo presidency bụ gbukwu ọnụ dị. Inyecha these people this ala now, ka ị ga-eji wee nata ha data na mgbe ha ga-ebido double the crime ha na-commit. Inyebelo ha na ha na-egbu people, na-erepu, na-egbu people. Inye ha data na ha nwe AK-47 with the police and the army. Ka ị ga-eji wee napụta ha dị ana after ka ha bigolo there, match everything. Ka ị ga-eji napụta ha data na. That is ebe ahụ ka ha ga-ebido gbanye ụkwụ wee webezie our own land, bubezie our people. Uneche no ịjụọ people na-achị gị ka ekwana who dey our forest ka ha nọrọ n'ime ọhịa na ọrụ ha nwa na-ata afụ. Ka ha ji ata dị afụ? Kedu ka ha ji ata dị afụ? Ma ajụke n'unu. Ka anyị kpọọ na ihe ọjọọ ka anyị kpọọ na ife ọjọọ. Ihe butem na mgbede a bụ ka m pass alụ, ọ bụrụ na ị ka nwere access to enter ịbanye na your crypto account, ọ bụ na ihe transfer the whole money now from there to your bank ka iwe nwike nweta ije withdraw ya dosie n'ụlọ gị. Because if not, ọ na ha bandle ya today now, from tomorrow you cannot log into your account again. Ị ma log in. Their mission now iji wee cripple Eastern economy, iji wee render many youth unemployed, iji wee drag many youth into crime again. Because this banding of cryptocurrency, it will cause more hardship. Dollars ga-aligo, euro ga-aligo, pounds ga-aligo, and more hardship will come on. Now, wholesale market is being shut down. Kendi no na wholesale market on the Igbo, Biafrans are there doing business, has shut to get down, or in the name of Nana sanitize, they can never open that thing again. These people were planned. Their plan is to finish us. Their plan is to render us useless. But Chukwu Kikabiama will not allow that. One thing, you know, join IPOB family now. Get join now and the support for Eastern Security Network, because the battle have begun. You now just the starting. Before you know it, you can know declare war now. Maluse ka get defend on one. The reason how you abandon all those things now, ka checkmate all the activities, the in and out of the money, nabata in Biafra land and no shapu, and they go nabata in Yoruba land and no shapu. Hache na sondu boho, not from there, keja support here. Hachale matter the in and out, they go let Yoruba land inwe, they go let Biafra land inwe, and then now control the money so that any pakam has physical all those things. Or never before, pattern and the buying going to buy in a bank after the Biafran Civil War, and you end by 20 pounds. All the sabos keke is illegal. All the sabos keke illegal. Ugu Emmanuel, very easy to give a monkey a cup of water, but collecting it back is the problem. It's another thing because he can never collect it back. It'll be very easy. So now can what they buy now. Ka ibido n'oge ka ịchọ na ewu ojii kịta chikadi before ọchịchịrị agba, maka na ọchịchịrị ịgba ọ dịgo too late. Ọchịchịrị ịgba ịma maazị nke bụ ọchịchịrị na ewu ojii o.
Imama nke bụ ọchịchịrị na-ewu ojii kịta ka m na-agwa unu ha bandugo cryptocurrency. Some people na-achịkwa na ha amaghị cryptocurrency. Cryptocurrency wụkwa bitcoin. Ọ bụ na a na-akpịa iwu na ịghọtaghị ya na-akpọ bitcoin trading. Ha bandugo ya na Nigeria, and you know what that means. Ịma ihe ọ pụtara. Kunu yalisi, it take me unaware. If you are not informed, you must be deformed. Ofu ki galva. On boy excuse. Imagine excuse this time around. And you have leader. You will sell out. So we don't have leader. The youth are cost for almost a year. How can a youth shake it that Martin is deceiving? He have a youth, an old man, a calling go put Facebook, Nakoto say Naziando. It's 80 years old man, a potable your president, a 30 years old man, old boy, and which 25 years old person, a Jawali 80 years old person, man, no man of 10 years or 20 years or young, in go 25 years, Namu be home, a guy because Nanya 5,000, 10,000 is chair, baba, side chair, now clear road for the chair there. You say your right out. You have a problem I when na buying tata. But the youth are failures. The youth I were buying tata. Act for revolution now. Revolution or old man name all youth. Ima for egapota. Onwele egapota. How many of them can afford napota na ma sondu igbo make a movement? So now, how many of them napota more for revolution? So now got caught now. How many of them napota? Only open now no lebo no na kotu na agwamunu. The destiny is in our hand until we take our destiny on our own hand. Before I malify game. I bidonu kita chuewu ojii before cheje. Ndị Fulani unu na-afụ, ndị a dị smart, ihe ha na-eme do ha anya, ndị a dị very intelligent because ndị na-engwa ihe ha na-eme o Britain bụ ihe na-akọlụ ihe ha na-eme. That is why every step ha na-etake is very hard for our people to understand or decode it because Britain dị very smart. Gwa m ka ha jue nnọla anyị calculate malụ that na the only way ha ga-eji enwetenwu ndị Igbo ọfụma hit nwo ha bụ ibando this cryptocurrency. Malu the effect on Igbo people. Malu the damage higher cost on the Igbo. Ha bando anya because ha man onwele gaju why eji bando ke the crime ke the reason eji bando ha man onwele gaju. Onwele gaju that question. And that is the reason nju see that na ndị be anya nwebe leader apart from the IPOB people, and when any person you actually that these are the leaders. How much effect? Hanapi their button. This silent, if we have silent now, and then the whole Fulani quit notice. Each and are the silent about their witness that they have getting them. No. Very soon they will strike. And when they strike, don't be surprised. Ha strike, yeah, I did not surprise. Mobukwa Mahaga strike, they will strike very soon. They will strike. Ha choka kaka modern so that everybody change that the Nahapu go in our land. Most of them analog hapu. The Fulanis are not leaving our land. Hapu bekwa. Iya ha no kita once ha abankite beni ne kamo because ha madatina. This gidi gom na dana. After 1 or 2 months, any of them face is their business. He bido kwa continue ebe ha kwụsị. He bido mebe dia ha kpawakwa alụ ha again. Ha kpaba alụ niile ha na-akpa. Onwebekwa ebe ha ga. Ihe na-afụ ha load moto from Ebonyi. Ha load onye ha gaba Enugu. Analokwa na North. Ha load ha pụta Delta. Ha load ha pụta Edo State. Onwele any of them na-aga North. That is why na ndị North ju egwa that nothing is happening because ha ma na ndị be ha na ha bata. Ya no dey na cheka onye once aka modam na he bido kwa their crisis ebe ha kwụsị. He bido their crisis, ha bido their crime, their atrocities awolo ọkụ because ha ma ihe ha na-eme. But thank God for Eastern Security Network. ESN will checkmate all the activities.
I pity this state ndị na-agụpụ onwe ha na ha bụla Biafran, then ha chọrọ join ESN. The Fulani will that is the way ha ga-eji wee take over Edo state. Oh ya dị ndị Edo surprise. Ọ ga-shock ndị Edo. I am telling you not but truth, nothing but the truth. Eziokwu ka m na-agụ unu. Ka bankiti after 4 months ka ifu ka ndị a ga-eji nachiete. Ka ha nachiete with by fire by thunder. Ha ya nachiete with full force. Mgbe a onye ọbụla ya relax go that na hapụ go na our land na hanolos na our bush, then onye ọbụla chọzie ka ọ gawa their business, ha ebido nke bụ crying. Ha ebido because the government etinye many laws. After this time around now, the kind law government etinye ya na protect the Fulani people. Even self, your governors had shock, but none of them can say anything. The kind law these people etinye again. Ọ ga-shock onye ọbụla because ha ga-double the law because Nigeria is already 80% Islamic country. Ha conclude go Islamize Nigeria, and the work now is ọ gafego half iju Islamize because na ndị ahụ mkpọrọ onwe ha the pastors sokwa na contribute to this nonsense so ka ya legụpụ ha. The traditional rulers, the pastors and reverend fathers and bishops and the prophet and prophetess, all of them are under this. They are contributing for this problem. How now contribute to this problem? That is the reason na Facebook and I vote my voice. Now wow. Biko Malone, abụ m onye Igbo na asụsụ Igbo ka eji ezu m ga-arapụ Igbo sụwazie ebe amala m asụ English Igbo ka m bụ so sorry for that. Amaghị m asụ English ma eyere so Igbo m na-asụ bụ nke amụmụ with it, so ọ dị m n'ọbara onye Igbo ka m bụ. Sorry ọ bụ na ị naghị anụ asụsụ m, but m na-atinye m some English na ị kwesịrị ịdị na-anụ nke ahụ. So these things now, Odunu ka mgba all these their evil plans, Hana plan, Abankiti, they are their leaders because mgbe niile ha na-eme something, ha nwere leaders na direct ha. Their leaders na gwa ha, don't to strike now the crisis, the tension, the high. Don't to strike so that can ha nwee ike calm down. Maka na ha mana ha strike ya now. If or dies or blue war already. So agwa una strike na now. Pipe low, calm down first. Ka ha mechie the agree. Unu mana the agree anaghị last 1 month, carry 1 month or 2 months. Then ha onye ọbụla anakpu ụlọ, onye ọbụla gawa business here. Then he cheerful because their brain ha naghị echete. Mana these Fulani people, ha nwee plan. Ha chọọ ime something. Ha ga-anọ be patient. Name that thing. Ogo na ha naghị enweta result. Ha dị ready inwe patient for 10 good years na pursue one thing until ha enweta that thing. Mana ndị be anyị anaghị enwe that patient. Ndị be anyị anaghị enweta that patient iji wee nweta that thing ha chọrọ. Ndị be anyị need eme ya girigirigiri. Onye ọbụla nakpuo onwelezi onye ya apụta jụọ ese. Mana Fulani ọkwa this Islamization. Ọ bụrụ na enwetara Biafra, ha ga-achụgide, ha ga na-egbu mmadụ every day because their mission ọ na-edosela efi n'ihu iche na efi ka ha na-achị. Ha nwa that is the Fulani soldiers. Ihe niile ifuchiehi bụrụ from on their under age to the old one. Ifu na-abata na Biafra land bụ ihe ha nọlụ bụ killings. Ya o Fulani soldiers ka ị na-afụchi ya nụ ha ncha niile maka eji agba egbe. A na-akụziri ha ka eji agba egbe from age of 2 years. Ha mụwago ka eji agba egbe. Ha na-amụ ikwu okwu, na-amụ ka eji agba egbe, na-amụ ka eji egbu mmadụ from on at the same tender age. Tender age ka ha ji amụ all those things. Mana our people eji onye mụọ nwa na ọkụziri eleko eji wee crime all the whole full Bible n'ishi. You forget Bible anyị na-agụ na Israel bụ ndị agha ka ha bụ. Na every son amụ in Israel is a soldier. Is a soldier. No maka echi agba egbe.
mana ndị be anyị na-aweziri onye ịmụ oke nwa gị ma oke ji agba egbe ọ bụla alụ asị gị na ọ ma aga eluigwe. Ebe a ka ndị pastọ ndị be anyị ji wee na-emebie, ebe ahụ ka ha si wee na-adị ya. Ndị a ji plan and the plan ha ihe dị ha ji this time around anyị gba nkịtị. Ọ bụrụ na Biafra meketa mee mistake yala ịbịa ọsịsọ before 2023, the kind law ndị a ga-apasị ọ ya adịvedize, ọ ga-ehook many people. Many people ya ata concrete under one Nigeria. Many Biafrans will suffer ma ọ bụ na ya enwetaghị Biafra. That is why ndị ayọ Chineke okike abịa ma ka o mee ihe niile ka anyị nwere ụdị si nwere onwe anyị. Ka the whole business ndị Igbo na-eme na a na-aba ndụ ha ncha niile na-ekripụl all the whole effort ndị Igbo niile nọ, ndị Biafrans nọ into it. Anything ndị onye ha ndị Hausa na-anọlọ into ha ba ndụ onye, mana nke ahụ ha nọ into ha mepee the door ka ọ na-aga n'iru. Mepee the door ọ na-aga n'iru. That is because na enwe ọnụ na-ekwula anyị. The government, those people nọ na that government, all those governmental parastatals, ka ihe kpata na ha anaghị eme things in favor of the Biafrans, in favor of the place ha si bịa. Ha nọlụ a na-akpagbu ndị nke ha, ha nọlụ a na-akpagbu ndị be ha, yet ha chọrọ ikwu okwu. None of them chọrọ ikwu okwu because ha ka na-afụ ego ha ji eriju afọ. Ha be focus na their own pocket. Ihe a problem anyị nwere tata. Ihe a problem anyị nwere until these evil leaders achegharịa ma chigharịa wee mebe the right thing. Ọ ya afịa anyị arụ. Ọ ya afịa anyị ezigbo arụ maka na ọ bụrụ na anyị gba nkịtị ka onye ọbụla mechie ọnụ na ọgbastalụ ọ na ọgbastabe gị, nwanne gị nwoke anọrọ na that place emechi na your business are related, ha sosid iche mechiche ndị nke ahụ ọ gatụzie nke ahụ ị nọ n'ime, mgbe ahụ o metụ gị. That is why eji wee sị gị na o metụ anya o metụ imi, anya na-ebe akwa, imi a na-ebe akwa, because anya mmiri na-agbapụta n'anya ọ na-agbapụta n'imi. Anyanwa ka m na-agwa gị, mgbe ahụ o metụrụ onye nke eni ibinye ọtọ. Ọkwa ifu na ọmị ya tiala ka na-ekwu okwu ya, ọ dị whole Islamic religion ebinye ọtọ na-ekwu okwu, na-ekwu gbastalụ ihe, na-ekwu gbastalụ ndị ihe tiala na-edifendi ha, njigosi gị dat na ha ncha niile dị n'otu, njigosi gị na ha ncha niile dịkọtara ọnụ, na ha ma ihe ha na-eme. Ndị Islamic Association echeghọ mgbe o metụtara ihe gbasara religion before ha ekwuba okwu. Ha binyere ọtọ na gwa gị dat na any Fulani man Igbo na o metụtakwa ha binye ọtọ kwuchitelu ha n'ụbalụ ha ọgụ. The same thing is Northern governors ebinye ọtọ gbatịtara ha, echeghọ na politics ka na-agba because na ọgbasara gị nọghọ ntoka desi, mana ha ma this is our people. We are leaders because these people are there. Ọ bụrụ na these people are not here, we are not leaders. So hekwuchitebelu ya, abịazie n'ala Biafra, abịazie n'ala Igbo, the pastors asị gị na ọgbastalụ ha. The pastors now asị gị na ọgbastalụ ha. Ka eko ga-eji gbasta ha because ihe ha na-azụ bụ ahịa chọọchị, ihe ha nọ weta tithe and offering, but ha malụ na o kwesịrị ịgbasta ha. No, because ndị ahụ na-emegide, ndị agha na-akpagbu bụ ndị ha na-eweta tithe and offering ahụ. Ọ ndị ahụ mere unu pastors unu ji ebulu men of God, ndị agha chịrị unu ka unu ga-anapụta ka unu ụfụ ha na-egbusisi ha without na anapụtabeghị ha ka ezie mkpụrụ obi na-adọtalụ Chineke. Abịa iko ndị mmadụ achị gị leave them, touch not my anointed, I do my prophet no harm. Gaa jụọ Saul mechebụrụ apostle Paul. Apostle Paul is one of the greatest man of God, and he carried the preaching door to door to those people a na-atụ ụjọ n'obodo. Onye ọbụla cheta atọdị ka ya bụla Apostle Paul, mana ihe ahụ Apostle Paul mee Apostle Paul bụrụ Bible bulie n'isi.
n'ọlụ ndị be ha ọgụ. Kedu ihe kpata na ndị nke anyị ama n'ọgụ? Ọ dị gị ka ọ bụrụ na Kano Association of Nigeria na-ekwu okwu na-defend the citizens, kwụrụ ka na Bishop Kuka ji wee kwụrụ ọtọ. Bishop Kuka kwuru okwu instead of Pope ihe etinye ọnụ na the crisis na-aga Nigeria, enye international appointment ka o wee mechie ọnụ. Enye international appointment. Now this Muslim people, Islamic people na-arise ekwu o nwere any international appointment ịnụ na person from Saudi Arabia nyere ma person from Iraq enyela ọhịa because ha ma their mission. Mana Pope na-ele anya chi Bishop Kuka enye appointment ka o wee mechie ọnụ for only one time, once obi ntelọtọ ihe a dị